ভাবছেন কেন? ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল নরেক্স তো আছে। 72 ঘন্টার মধ্যে একটি এবং তার 12 ঘন্টা পর আরেকটি পিল অপরিকল্পিত গর্ভধারণের ভাবনা থেকে আপনাকে করবে নিশ্চিত। নরেক্স, যখন আপনি এত ভাবছেন কেন? বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে, কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভে আছে HAP, যা দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভ। আমরাই সৃষ্টি করি দৃঢ়তা, দেশের সর্বোচ্চ অট্টালিকার দৃঢ়তায়। আনোয়ার ইস্পাত, আমরা আনোয়ার ইস্পাত, দৃঢ়তার ইস্পাত ইনসাইড। A lot better weather than we had the last time, and certainly pleasing the adoring Bangladesh crowd that are with us today. Thank you, Alan. Lovely to be here. Great day. That's a lovely shot there from Broome into the offside. Nice two there from the New Zealanders, and a good start from New Zealand. Key here is placement, and Broome has been in excellent nick in this series, and it's continuing here. Shaki brought into the attack here in the ninth over, which tells us a story. One of the things, John, again, Bangladesh's fielding, for one of the better fielders like yourself in international cricket, I'd say you'd be pretty unhappy if you were their fielding coach at the moment. Well, Tom Latham isn't unhappy, but the fielding coach, I'm sure, is. He's made the most of it. Speaking about fielding, John, like when and obviously you've been involved with it, what are the big aspects that you look for in a fielding team? You're looking at this Bangladesh team out here. What are the big aspects that you'd like to see improving? Well, I actually think the Bangladeshis are a good fielding team. I think Nasser Hussain has come into the team today and maybe just got a bit cold coming in, but in general they're quite good in the field. Eased into the onside there by Latham. Shakib now adjusting his field slightly, bringing extra cover a little bit tighter, a little bit squarer. And here's the aspect now, John. Yeah, you can just see he's on the move trying to catch it. I think he could have got his feet planted a bit better. And Broome eases in the leg side, and that's the end of Shakib's over with New Zealand 52 for 1. চেয়ারম্যান সাহেব, কারখানার জন্য জায়গাটা বেশ ভালো, কিন্তু আমি এখানে দক্ষ স্মার্ট ম্যানেজার কই পাবো? Excuse me, sir? Please don't judge a book by its cover. নতুন রিন সাদা ও রঙিন কাপড়কে রাখে নতুনের মতো উজ্জ্বল। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। Dual selfie camera, one for selfie, one for group selfie. Oppo F3 Plus selfie expert. Oppo camera phone. অনেক বন্ধু, বেশি ফান আর অনেক বেশি শেয়ারিং এর জন্য এয়ারটেল নতুন প্রিপেইড রিচার্জে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট আর বেস্ট কল রেট, সাথে ফ্রি ইয়ন্ডার মিউজিক। Fantastic effort from them. They love their cricket. It's great to see them here, and they just bring so much fun to the occasion, don't they, every time? Absolutely. So it's, again, clearly, for me, Bangladesh's most impressive bowler, leading wicket taker for them, Mustafizur. He really is impressive. Mustafiza. Sorry about my lack of pronunciation. Mustafiza. What I love about him is he gets the batsmen playing out in front of their bodies, and on slow pitches it can just be devastating, you know, catches in front of the body.
anything that drifts onto the pads of a fullish length, you expect it to go for 4 at this level, John? Yeah, and he's just got his line right there, but they've only got 3 men on the leg side, so anything on the leg side here is going to hurt him massively. So he's felt the effects of that, and he's brought it back with a length ball outside the off stump and gets his dot, you know. So he's under pressure for the rest of the over, though. Well, it's interesting he's taken Gully out now, which I thought was, for all the reasons that you said, the right reasons to do it, because a lot of the time they played in the previous game, he was steering the ball down to third man, but perhaps coming fuller now, and indeed he does. And that has been eased through extra cover for 4. Beautiful shot again by Broome. And it's something he must be delighted with, potentially coming into Champions Trophy, John, coming into form at the right time. Yeah, you can't get yourself into form any easier than getting a wide one outside the off stump like that, and you just leaned into it. He's put it through the covers for 4, and even moving the field straight. And a good over for New Zealand as they advance in the 10th over to 60 for the loss of 1 wicket. সুপার স্লো ইন্টারনেট ছেড়ে 1 নম্বর নেটওয়ার্কে আসুন। মাত্র 31 টাকায় 250 মেগাবাইট ইন্টারনেট। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। এসে গেছেন স্যার। এটা কিসের জন্য? এটা তো এমনি পেয়েছি। ভুলে গিয়েছিস? পাপের সাথে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিস। এখানে বাবা কে, আমি তো চিকেন। মিস্টার চিকেন এখন একটু স্পেশাল চিকেন হয়ে যাক। নরের নতুন চিকেন নুডলস, এতে আছে চিকেনের স্পেশাল ফ্লেভার। মজা! ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিংহ ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। জনগণী দেশ, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আনন্দ সিমেন্ট। বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। Love that, the umpires, a little power play signal. Keep everyone happy on the ground, know where they are. Outside of getting the chance of his life, Latham has played beautifully here so far, hasn't he, John? Yeah, he's hit the ball very clean. He's hit a lot of balls straight out of the middle of the bat today, and we didn't see that last week as much on the ground here in Clontarf, whereas today he seems to have his timing off the back of 100, and he's making it look quite easy at the minute. Shakib returns straight in the area he should be, and Broome defends. That one a little bit quicker, and Broome eases it down to long on to Tamim.
ডাইনার ভরটা একখানা মিলে এলো ধর একখানা মিলে খেলা Top of the order, he's been playing absolutely beautifully, and that a feature of his 100 against Ireland on Sunday. So back again, Ruba Hassan played diligently, and it brings us to the end of the over with New Zealand on 65 for 1. হাত ভাঙা তো কি হয়েছে, প্রতিদিন ফেসবুকে সাইট সিং চলবেই। সন্ধ্যায় ইমোতে ওয়াইল্ড আড্ডা হবে, আর রাতে ক্যাম্প করবে ইউটিউবে। সো নেক্সট 7 দিন অনলাইনে ধুমায় ট্রাভেল। মেপে মেপে ইন্টারনেট ইউজ যাদের পোষায় না, তাদের জন্য বাংলা লিংকে 2 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 129 টাকায় 7 দিনের জন্য। বাংলা লিংক। টেস্টিং সল্ট খাওয়াচ্ছেন না তো নুডলসের সাথে? নুডলসের টেস্ট মেকারে কেউ বলবে এমএসজি, কেউ মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট, কেউ ফ্লেভার এনহ্যান্সার 6 to 1, কিন্তু এগুলো সবই টেস্টিং সল্ট। তাই বাচ্চাদের শরীরে আর নয় টেস্টিং সল্ট। আজ থেকে দারুণ স্বাদের চপস্টিক। চপস্টিক ইনস্ট্যান্ট নুডলস, স্বাদ ও পুষ্টি। Very good start from, and again eased through the offside by Broom. Nicely into the offside from Broom, just opening up his body there and just pushing it out through the offside. Tom Latham finding it hard to get off strike there. Shakib doing a nice job for Bangladesh. It's always quite interesting, this passage of play. It always interests me as just the pure cricket side and a poorish ball, and it's eased away by Latham, getting into a good position, locking it firmly behind square. And Shakib will not be happy with that. He really needs to be looking to get just on about off stump, fourth stump, bring these straighter fielders into play, but that was easy pickings for Latham and another boundary for him. And that given a little bit more air, and Latham easing it down to long on. I think the feature here, Latham 10 boundaries, and one of the things, John, and I see we've got Robi, the #1 digital network in Bangladesh, is the proud sponsor of the Bangladesh cricket team. Comfortably into the offside, it brings to the end the 13th over, a 50 partnership with New Zealand 73 for 1. দেশের সর্বোচ্চ অট্টালিকার দৃঢ়তায় আনোয়ার ইস্পাত। পারফেক্টের চেয়েও পারফেক্ট উজ্জ্বলতা কিভাবে পাবে জানতে চাও? পারফেক্ট উজ্জ্বলতা পাওয়ার জন্য নতুন আবিষ্কার লেজার লাইট। অন্ধকারকে যেমন দূর করে লাইট, তেমনি ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন, যা লেজার লাইটের মতোই ত্বকের গভীরে গিয়ে ডার্ক স্কিন সেলস উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে আর দেয় চমৎকার উজ্জ্বলতা। তাই এখন থেকে শুধু লেজার লাইট ট্রিটমেন্টের মতো উজ্জ্বলতা। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন। মেন্টোস বাইরে ক্রাঞ্চি ভেতরে চিউই, না বলি কিভাবে? 20, or what sort of things are you looking for? And that's short from Hussain, and again on a pitch of a slowish nature, that's easy pickings for Latham, pulled away to mid-wicket for 4.
Yeah, very quick on the short ball. Tom Latham, dragged down by Hussain, punished over mid-wicket, one bounce into the ropes of 4. And every team would be different when it comes to setting their targets, Alan, and some sides break it down differently in 10 overs. They could break it down into 20 over spells, or so. For example, I'd say the opening batters from New Zealand will definitely have sent back in a target to the guys still to come out. I think from now they'll just be looking to bat risk-free as much as possible, pick up the boundaries as they go, but they'll probably reassess around the 30 over mark. For the time being, I'd say 300 plus will definitely be in the lines. Again, ease down to final leg. Tamim to pick up into the keeper. And now let's reflect on the power play. New Zealand getting up to, well, of course, the most horrible start for Bangladesh, the most easiest of catches dropped, and it then became literally a plethora of boundaries with Latham to the 4. Missed the wicket of Ronke. Mr. Fees held back easily, caught an extra cover. And again, boundary after boundary, and a very satisfactory beginning for New Zealand. Broome again easing into the leg side for 1. It's interesting, John, talking about targets. I remember late in my career when Hansi Cronje played 4 B&H Cup matches for us, and I remember being in the middle with him, and he was asking about these particular things to me, challenging me, and I said, well, he said to me, what are you looking at from here? And I said, maybe 3 or 4 and over. He says, no, I want 6 singles this over. And I'll tell you the reason why after we see this delivery from Hussain. Because funnily enough, he reflected that he reckoned that more and more games were lost in this middle period through lack of concentration, lack of momentum, lack of impetus. And lack of impetus. And again, it was something that as a batter, when I went down to face the first delivery of the next over, I became much more aware of where gaps were as opposed to where fielders were. It was amazing the change in mentality it gave me. And again, eased down by Latham, a single, which brings New Zealand to 80 for the loss of 1 wicket at the end of the 14th over. Introducing Helio S25. Its dual rear camera, 4GB RAM and 64GB ROM is sure to outshine everyone. Helio, shine brighter. Seven Up refreshing lemon flavor মন বলে তৈরি হচ্ছে পদ্মা সেতু নমশিদার হতে পেরে আমরা গর্বিত। আনোয়ার সিমেন্ট। শরীরে দুর্গন্ধের কারণ লুকিয়ে থাকা জীবাণু। নতুন লাইফবয় লেমন ফ্রেশ 10টি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও শরীরের দুর্গন্ধের মতো সমস্যা থেকে দেয় সুরক্ষা। নতুন লাইফবয় লেমন ফ্রেশ। Well, obviously Ireland standing on 2 points, John. Your summation of where we are, where we have been, plus points, if you have any, or obviously there's a lot of things we can talk about negatively. And again, Mossadegh bowling here. It's very easy to be negative, Alan, and yeah, the results haven't been good enough, but for a while we've had some played out to the leg side, but we've had some quality opposition in the country playing cricket, which is a huge positive, and that's what we've been really asking for a number of years. Unfortunately, we haven't performed as well as what we know we can. Well, interesting that you say that, John, because, and that's 50 for Latham. Well, 51 deliveries, he raises his bat, and after the life of the century, Broome coming down to congratulate him and bringing his side